হ্যালো এভরিওয়ান, তো আজকে আমরা দেখব নিউকের অটোমেটেড ট্র্যাকিং কিভাবে কাজ করে। তো লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম নিউকে ট্র্যাকারের কি ফিচার্সগুলো আছে, নিউকের ট্র্যাকিং কন্ট্রোলসগুলো কি আছে, রাইট? সো টুডে উই আর গোইং টু লার্ন নিউকের অটোমেটেড ট্র্যাকিংটা কিভাবে কাজ করে। সো আমরা আগের ক্লাসে একটু বলেছিলাম যে অটোমেটেড ট্র্যাকিং হলো টু ট্র্যাক দ্য মোর সিম্পলার পয়েন্টস, যেগুলো খুব ইজিলি ট্র্যাক করা পসিবল, ওগুলোর জন্য আমরা অটোমেটিক ট্র্যাকটা ইউজ করে থাকি, রাইট? So to start tracking, let's create a tracker node first. So I'm gonna press tab and then type tracker. Look at that, there is our tracker. So I'm gonna connect query with my pipe, and now we are ready to track. So I'm gonna add some tracker by pressing Alt plus Control and click here once and then there once and maybe এখানে আরেকটা, okay? So আমি এখানে এই close in view তে এগুলার positioningটা to refine করে নেই, alright? Now এখানে এই ট্র্যাকার ট্যাবে আপনার যে ট্র্যাকারগুলো সিলেক্ট করা থাকবে you can nuke will track only that point. So আমি চাই আমার এই তিনটা ট্র্যাকার একসাথে ট্র্যাক করতে, so আমি আমার এই তিনটা ট্র্যাকার একসাথে সিলেক্ট করলাম, okay? And now let's track forward. So আমার প্লে হেডটা একদম ফার্স্ট ফ্রেমে আছে, so let's track forward. So nuke is tracking those tracker points for me. And এখানে ছোট করে একটা প্রোগ্রেস নিউক দেখাবে যে কতক্ষণ সময় লাগছে, রাইট? There we go, আমাদের ট্র্যাকার ডান। So now আমি যেটা করব, I'm gonna turn on this button, this show error button. So আমি টার্ন অন করলাম, and now I can see যে আমার ট্র্যাকারগুলোতে কতটুক এরর আছে। সবগুলো ট্র্যাকারই কম্পারেটিভলি শুরুর দিকে খুব ভালো ট্র্যাকিং করেছে, and then শেষের দিকে আস্তে আস্তে ট্র্যাকিং এরর খুবই বেড়ে গেছে, রাইট? তো ইয়েলোতে ট্র্যাকিং এরর একটু কম, গ্রিনে সবচেয়ে কম, অ্যান্ড রেডে সবচেয়ে বেশি। সো লেটস সি যে আমরা ট্র্যাকার ট্র্যাকারটাকে আরো কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি, সিন্স উই নো দ্যাট আমাদের শেষের দিকে আমাদের ট্র্যাকিং যেটা ভালো আসেনি। সো আই এম গোনা সিলেক্ট অনলি মাই ট্র্যাকার 2, রাইট? সরি, ট্র্যাকার 1, দিস ইজ ট্র্যাকার 1, অনলি মাই ট্র্যাকার 1. And then আমি আমার প্লে হেডটাকে একটু সরাই and আমার ট্র্যাকারটাকে এমন একটা পয়েন্টে নিয়ে আসি যেখানে আমার ভালো ট্র্যাকিং যেটা আছে, মেবি অ্যারাউন্ড হিয়ার। সো ফ্রম হিয়ার আই এম গোইং টু ডিলিট অল মাই ট্র্যাকিং ডেটা ফরওয়ার্ড। সো এই প্লে হেডের সামনে যত ট্র্যাকিং ডেটা আছে তা আমি ডিলিট করে দিব। সো ডু দ্যাট, উই নো দ্যাট ইজ দ্য বাটন ক্লিয়ার ফরওয়ার্ড। সো আমি আমার সামনের ট্র্যাকার ডেটাগুলো ফেলে দিলাম, and from here onwards I'm going to track again. So আইডিয়াটা হলো, আমি যখন আবার ব্যাক করলাম টু আ গুড ট্র্যাকিং ডেটা, টু আ গুড পয়েন্ট যেখানে আমার ট্র্যাকিং ডেটা ভালো, আমি যখন এখান থেকে আবার রিট্র্যাক দিব, নিউক ওই ভালো প্যাটার্নটাকে গ্র্যাব করে আবার নতুন করে ট্র্যাক করবে, অ্যান্ড ইটস গোয়িং টু গিভ মি আ মাচ মোর বেটার রেজাল্ট দ্যান দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। সো আই এম গোইং টু ট্র্যাক ফরওয়ার্ড অ্যান্ড লুক এট দ্যাট, নাও আমার ট্র্যাকিংয়ে এরর অনেক বেশি কমে গেছে, রাইট? সো আই ক্যান ইজিলি retrack my trackers and আমাদের ইয়েগুলো ট্র্যাকিং এর এরর নাম্বারসগুলো আমরা ইজিলি কমায় ফেলতে পারবো এখান থেকে, অলরাইট? সো নাও আই এম গোইং টু ডিলিট দোজ ট্র্যাকার্স, লেটস ডিলিট দোজ, ওকে? সো এখন আমরা যেটা দেখবো যে হাউ উই ক্যান ট্র্যাক ফ্রম আ মিডল পয়েন্ট, রাইট? আই মিন যেটা, ও শিট, আই হ্যাভ ডিলিটেড মাই ট্র্যাকার মিস্টেকেনলি। সি আমি লাস্টে যেটা বলেছিলাম যে ট্র্যাকার ডিলিট করার সময় কখনো ডিলিট বাটন প্রেস করবেন না ফ্রম ইউর কিবোর্ড। ডিলিট দিস, ক্লিক অন দিস ডিলিট ট্র্যাক বাটন, অলরাইট? Delete tracks, and now will keep my tracker node on my node graph, and it will only delete my trackers from my tracker, alright? Okay, so let's create, আমি আমার টাইমলাইনের মাঝখানে আসি approximately here on frame 44. And now I'm going to create another tracker points around here, reposition that, and if I track from middle point of my timeline, track forward, come back to my frame 44, or আমি যদি আমার টাইমলাইনের যেখানেই থাকি, if I click here, এখানে আমরা আগের ক্লাসেই বলেছিলাম যে এখানে আমাদের কি ফ্রেমটা সিলেক্টেড থাকে, I mean frozen থাকে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের কি ফ্রেমটা ক্রিয়েট করেছিলাম টু ট্র্যাক, রাইট? If I click here,
আমাদের প্লেহেডটা এক্স্যাক্টলি ওই কি ফ্রেমে জাম্প করবে and I will track backward from here again. ওকে, সো এইভাবে ট্র্যাক করার আইডিয়া হলো নিউব যখন একদম প্রথম ফ্রেম থেকে একটা সিঙ্গেল প্যাটার্ন নিয়ে ট্র্যাক করতে থাকে উইথ দ্য মুভমেন্ট ও আস্তে আস্তে করে একটু একটু করে প্যাটার্নটা ছেড়ে দেয়, যে কারণে এই এররগুলো ক্রিয়েট হয়। সো আমরা যদি মাঝখানে একটা পয়েন্ট থেকে দুই পাশে ট্র্যাক করি, ইটস গোয়িং টু গিভ আস লেস errors on our tracker, right? So okay, so let's delete this tracker, delete track. Now আমরা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ফিচার দেখব। সামটাইমস এমন হয় যে আমরা একটা পয়েন্ট ট্র্যাক করছি এন্ড দেন এটার সামনে বা এটার উপরে অন্য কোনো অবজেক্ট চলে আসে এন্ড আমাদের ট্র্যাকারটাকে নষ্ট করে দেয়, এন্ড ইন দোজ কেসেস উই ইউজ অফসেট ট্র্যাকিং। সো ওটার জন্য এখানে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গা আমরা পিক করি, লাইক if you pick this area, I will create a tracker point here on this corner. A টেবিলটার এই বক্সটার এখানে কর্নারে একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করলাম, ট্র্যাকার প্যাটার্ন, অলরাইট। এন্ড নাও আমি যদি আমার টাইমলাইনে আমার প্লেহেডটাকে একটু সামনে মুভ করি, লুক এট দ্যাট, এই ল্যাব গায়ের শার্টটা আমাদের এই প্যাটার্ন এরিয়ার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, অলরাইট। এন্ড লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ ইউ ট্র্যাক নাও। So I'm going to rehome my viewer by pressing H, alright. Now let's track forward, and now look at that, we have a really bad track over here. See, খুবই বাজে একটা ট্র্যাকিং ডেটা এখানে আসছে, and let's see actually what happened. So check in this window, এই ক্লোজ উইন্ডোটাতে আমরা যদি আমাদের প্লে হেডটাকে আস্তে আস্তে ড্র্যাগ করি, যখনই আমাদের ল্যাব গায়ে আমাদের এই প্যাটার্ন এরিয়ার ভিতরে আমাদের ল্যাব গায়ের শার্টটা ইন করলো, সাথে সাথে দেখেন আমাদের ট্র্যাকার পয়েন্টটা ওই প্যাটার্ন থেকে সরে গিয়েছে, রাইট? সো ইন দিস কেস আমরা যদি চাই টু হ্যাভ অ্যান রিয়েলি গুড ট্র্যাকিং ডেটা, উইল ইউজ অফসেট ট্র্যাকিং। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ফিচার নিয়ে, ওকে? সো টু ডু অফসেট ট্র্যাকিং, আই এম গোইং টু গো ব্যাক টু অ্যারাউন্ড ফ্রেম 8, যেখানে খুব ভালো ট্র্যাকিং ডেটা আছে। I'm going to clear that tracking data by clicking on this button. And now I'm going to activate offset tracking by clicking Control on my keyboard and click and drag my tracker to another point. আমি এই কর্নারটাতে নিয়ে আসলাম, যে জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ল্যাব গায়ের শার্টটা ইন করবে না, right? And now I will track forward. Okay, it's clean. So now I will track forward, but in this case যেটা হবে যে এই কর্নারটা পিক করার কারণ হলো এই কর্নারটা অলমোস্ট সেম ভাবেই মুভ করছে। সো দিস ট্র্যাকার পয়েন্ট এন্ড দিস ট্র্যাকার পয়েন্ট আর ইন দ্য সেম প্লেন, রাইট? সেম সারফেসে আছে, যে কারণে আমি এই পয়েন্টটা পিক করলাম। or I can just pick this point too, it will work the same, right? So I'm going to track forward now. Look at that, we have a much finer tracking data here, right? So another thing is আমাদের ল্যাব গায়ের শার্টটা যখন এখানে ইন করে বের হয়ে যায়, সি আমরা আমাদের ক্লোজ উইন্ডোতে এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের ট্র্যাকারটা ফ্রম আ নর্মাল ট্র্যাকার টু অফসেট ট্র্যাকিং এ এটা জাম্প করছে, রাইট? সো আই উড সাজেস্ট যে যখন আমাদের ল্যাব গায়ের শার্টটা অর ইন এনি কেসেস যখনই আমাদের এই ওভারল্যাপ অবজেক্টগুলো আমাদের মেইন ট্র্যাকার থেকে সরে যাবে, আই উড সাজেস্ট টু গেট ব্যাক to our original tracker, যাতে করে we have a much better tracking result. So এই জায়গায় actually around frame 73 এখান থেকে actually আমাদের ল্যাব গায়ে শার্টটা আর আমাদের পুরনো tracker points এর প্যাটার্ন এরিয়া ইন করছে না। So I'm going to deactivate my offset tracking here, and before that I'm going to clean my forward tracking data, alright, and I'm going to deactivate my offset tracking. আমি আগে কাছে দেখিয়েছিলাম যে এটা অফসেট ট্র্যাকিং এর কাজে লাগে। তো এই বাটনটার কাজ হলো অফসেট ট্র্যাকিং ডিঅ্যাক্টিভেট করা। এখানে লেখাই আছে ক্লিয়ার অফসেট। সো আমি যদি ক্লিক করলাম, লুক এট দ্যাট, আমার অফসেট ট্র্যাকিংটা টার্নড অফ, এন্ড ফ্রম দিস ফ্রেম আই এম গোইং টু ট্র্যাক মাই অরিজিনাল ট্র্যাকার অ্যাগেইন। নাও উই হ্যাভ আ মাচ ফাইনার ট্র্যাকিং ডেটা উইথ ভেরি লেস এরর পয়েন্টস, রাইট? ভেরি লেস এরর্স। গ্রেট। সো এইভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা খুব ইজিলি খুব ভালো ট্র্যাকিং ডেটা নিতে পারি, রাইট? So I'm rehomed my viewer by pressing H on my keyboard. So I will delete this tracking data now. Delete track.
গ্রেট। সো এখন আরেকটা জিনিস দেখি, সেটা হলো অনেক সময় আমাদেরকে ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাকিং করতে হয়। আই মিন ফ্রম ব্যাক সাইড, আমরা তো এতক্ষণ সামনে থেকে ট্র্যাক করছিলাম, অনেক সময় আমাদের পিছন থেকে ট্র্যাক করতে হয়। অ্যান্ড ইন সাম কেসেস যখন কোনো একটা অবজেক্ট আমাদের সিনে ইন করছে, রাইট, ইন দোজ কেসেস আমাদের পিছন থেকে ট্র্যাক করতে হয়। সো এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি, এখানে এই বক্সের এই অংশটা, অ্যাকচুয়ালি দিস বক্স ইজ, এই যে এই বক্সটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই সিনে পরে ইন করছে, রাইট। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ট্র্যাক দিস, আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি পিছন থেকে ট্র্যাক করে আগাতে হবে। সো আই এম গোয়িং টু মাই লাস্ট ফ্রেম হিয়ার, টু মাই 100th ফ্রেম, অ্যান্ড এখানে আমি একটা ট্র্যাকার পয়েন্ট ক্রিয়েট করি, and I will reposition that, and now I'll track backward. For that, it's tracking backward. And যখনই অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ট্র্যাকার পয়েন্টটা আর ভালো ট্র্যাকিংটা পাবে না, it will stop tracking, right? So আমি এই আমাদের এই শো এরর বাটনটা টার্ন অফ করি, অ্যান্ড আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই, সেটা হলো আমাদের এই প্লেহেডটাকে যদি আমরা একটু ভিতরে নিয়ে আসি, we can see our tracking data, right? We can really see our tracking data here. Nice. Alright. So আমি আমার ট্র্যাকারটাকে ডিসিলেট করলাম, and ডিসিলেট করার পরে দেখেন এখানে খুব সুন্দর একটা রেড টাইপের কালার দেখাচ্ছে, রাইট? And this color represents that এই জায়গায় এই ট্র্যাকারটাতে ট্র্যাকিং ডেটা আছে। and যখনই আমি আমার ট্র্যাকিং ডেটা থেকে বের হয়ে গেলাম, look at that, এই পাতটা গ্রে কালার হয়ে যাচ্ছে। সো দিস কালার রিপ্রেজেন্টস দ্যাট এখানে আর ট্র্যাকিং ডেটা নেই, অ্যান্ড এখানে ট্র্যাকিং ডেটা আছে, রাইট? অ্যান্ড দ্য সেম ওয়ে এখানে ট্র্যাকারের এই জায়গাটায় এই যে এখানে ভ্যালু দেখাচ্ছে ডিপ ব্লু কালারে, সো ইট মিনস উই হ্যাভ ট্র্যাকিং ডেটা হিয়ার। অ্যান্ড আমি যদি ট্র্যাকিং ডেটা পাস করে বের হয়ে যাই, লুক এট মাই টাইম লাইন অ্যান্ড অন মাই 28th ফ্রেম, দেখেন এখানে আমার কালারটা আবার লাইট ব্লু হয়ে গেছে। সো এই কালারগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে সুন্দর একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেয় টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আমাদের কোথায় ট্র্যাকার ডেটা আছে আর কোথায় নেই, রাইট? সো লেটস লুক অন টু অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং ফিচার, যেটার নাম হলো অ্যাভারেজ ট্র্যাক। অলরাইট, সো আই এম গোইং টু ডিলিট দিস ট্র্যাকার। সো অ্যাভারেজ ট্র্যাকিং খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ফিচার, জাস্ট লাইক আওয়ার অফসেট ট্র্যাকিং। সো অ্যাভারেজ ট্র্যাকিং এর কাজ হলো, আপনারা নাম শুনেই বুঝতে পারছেন, ইটস অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজেস multiple tracking data and give you a much cleaner data. So আমি যদি চাই আমার এই let's see, আমি চাচ্ছি আমার এই জায়গাটাকে কর্নার ট্র্যাক করতে। So I'm going to create some tracker here, একটা ট্র্যাকার এখানে ক্রিয়েট করলাম, I'll deselect that, একটা ট্র্যাকার এখানে ক্রিয়েট করলাম, I'll deselect that, একটা ট্র্যাকার এই জায়গায় ক্রিয়েট করলাম, and I'll deselect that. So আমি যদি সবগুলো ধরি, নোটিস করবেন এগুলো সবগুলো অ্যাকচুয়ালি ওভারল্যাপ করছে, but no one is actually you know disturbing anyone. So আমি যদি এখন ট্র্যাক ফরওয়ার্ড দিই, আমি আমার ফ্রেমগুলো ক্রিয়েট করেছি, ট্র্যাকারগুলো ক্রিয়েট করেছি অন ফ্রেম নাম্বার 28. Alright, so let's track forward. So Nuke is tracking those trackers for me. And আমি আমার আগের ফ্রেমে ব্যাক করি by clicking, and then let's track forward backward. Great, tracking done. Now if I turn on my show error button, আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি এখানে অনেক এরর আছে, রাইট? সো উইদাউট অ্যাডজাস্টিং দ্য কোয়ালিটি অফ দিস ট্র্যাকার্স, ইউনো, আমরা এগুলোর কোয়ালিটি আরো ইমপ্রুভ না করে, ইফ ইউ সিলেক্ট অল অফ দোজ, আর আমরা যদি চাই জাস্ট 2 or 3 করতে, অ্যাভারেজ করতে, উই ক্যান সিলেক্ট অনলি 2 or 3, or আমি এই ইন দিস কেস আই ওয়ান্ট টু অ্যাভারেজ অল 3 of them. তো আমি সব তিনটা ট্র্যাকারই ধরলাম, and then I will click on average track, and look at that, Nuke has created a new tracker for me named average track 1, and যেটার error value খুবই কম, it's all green, see? And now if I select my average tracker and play, look at that, trackerটা খুবই nicely ওই পজিশনে stick করছে, right? So this is another good way to have a really good tracking data, average tracking, right? Okay, so let's show you something else. So I'm going to delete these trackers now. Oh, sorry. Delete these trackers now, delete track. Alright, so I'll rehome my viewer and zoom in. So sometimes এমন হবে যে যদি আপনাদের অনেক জিটারি কোনো শট থাকে, sometimes
it happens that আপনার কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে আপনার ট্র্যাকারটা ঠাস করে এরকম জাম্প করতে পারে, রাইট? সো it happens, sometimes happens. Since যখন যদি এরকম হয়, we can actually go to the exact error point. আমি আমার কিবোর্ডে অ্যারো ইউজ করে, লেফট অ্যান্ড রাইট অ্যারো ইউজ করে আমার টাইমলাইনে প্লে হেডের পজিশন চেঞ্জ করছি, রাইট? So I'll go to that exact point, and now I can actually manually move that point and reposition that by eyeballing, and yeah, it will actually give me a better result than that one, right? So now we know যে নিউকে actually automatic tracking কিভাবে করা হয়, right? So in next class আমরা দেখব keyframe tracking কিভাবে করা হয়. Okay guys, practice well, and এই নিউকের এই স্ক্রিপ্ট ফাইলটা আপনাদের জন্য এক্সেস ফাইলে দেওয়া আছে. অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনো কিছুই করা ছিল না. You can just only import this image sequence and create a script on your own, right? So practice this well, learn tracking really well, because এটা হবে আপনাদের best friend when you are rotoscoping. Okay guys, see you in the next class.